that is Vishnu and Lakshmi, they both went to give darshan to Pundalik, who was the most favorite devotee of Lord Vishnu. That was a twilight time, and when they came up to his home, Pundalik was a very poor person. He was a brickmaker, and he lived in a small little hut with his old parents. And at that time, they had just finished their dinner, and he was putting his old parents to sleep, and he was offering his seva. He was pressing their legs, comforting his parents so that they could sleep comfortably, just on the floor with one single chadar on which his parents were sleeping. And that is the time in the door came Sakshat, Vitthal and Rakhmabai standing at the door, and they said that Pundalik, we have come to give you the darshan. That time Pundalik had no furniture, nothing in this house, just one empty hut with little bit of chula and thali and just few bricks which he had made during the day. So he picked up 2 bricks and threw it at the god, at Vitthal and Rakhmabai, that is Vishnu and Lakshmi, who were standing at the door, and he told them, just wait for a while, I am putting my parents to sleep. And Lakshmi was shocked that Sakshat Vitthal and Rakhmabai is standing at his door and he is throwing 2 bricks at us and telling us to stand on it while I am putting my parents at sleep. To which Vitthal smiled. He looked at Rakhmabai and he said, that's why he is my favorite devotee. Because he did not overlook his karma, his responsibilities and duties in this world to offer his prayer to the God. He kept God waiting to complete his responsibilities and love towards his parents. And that's why he is my favorite devotee. And that's what Vitthal is all about. And to date, if you go to the temple of Pandharpur, the statues are of Vitthal and Rakhmabai. And with a great smile, Vitthal stepped on the brick. He kept his hands on the west. He is looking down at Pundalik and smiling while Pundalik is putting his parents to sleep and offering his seva to his parents. And so Rakhmabai also followed Vitthal, and she also stood on the other brick and she is also waiting. So if you go to the temple of Pandharpur, both the statues of Vitthal and Rakhmabai are actually standing like this on the brick, waiting for the devotee to come to them and waiting to give him darshan. So this beautiful posture of the Vitthal, I have captured this in my next choreography. And this particular song or Abhanga is written by Sant Tukaram Maharaj, who himself was a great devotee of Vitthal. And this is written in Marathi, which is of 16th century Marathi. And where Sant Tukaram Maharaj says that Sundarate Dhyana Ubhe Vitevari Kara Katavari Theuniya. That Sundarate Dhyana, the divine beautiful presence of Lord Vishnu, Ubhe, it's standing, Vit means the brick, Ubhe Vitevari, Kara means the hands, Katavari means on the west, Kara Katavari Theuniya. Tulsi Hara Gala, so Tulsi Mala is in his neck he is wearing. Tulsi Hara Gala Kase Pitambar, beautiful Pitambar is adorned. Avare Nirantara Teji Rupa, that I will forever admire this divine presence of Vitthal. He says Makara Kundale Talapati Shravani. It means the fish shape of kundalas of gold are shining in his ears. Makara Kundale Talapati Shravani Kanthi Kaustubhamani Virale. The Kaustubh diamond is dazzling in his necklace. Sundar Tethano Ubhe Vitevari. In the third stanza, Tukaram Maharaj says that Tuka Bhane Maze Hechi Sarva Sukha. That my ultimate pleasure is to be at the feet of Vitthal. Pahi the Shri Mukha Avali, that I will look at the Shri Mukha all my life with pleasure and joy. Sundara Tithana Ubhe Vitevari. Presenting this composition written by Sant Tukaram Maharaj, very beautifully composed in music by very renowned music composer Pandit Hridaynath Mangeshkarji, and sung by none other than Lata Mangeshkarji. Thank you for bringing that into the focus, that always in all the final gajar, what we call is, after completing the arti, we always say Pundalika Varada Hari Vitthal Shri Jnanadev Tukaram Eknath Maharaj ki Jai. So that's how the names of all the devotees are taken.
And now, after the salutations and seeking the blessings of Vishnu and Vithala, we are moving to the pure technical aspect, that is the mathematical aspect of Kathak. So bringing before you the pure technique through the cycle, a rhythmic cycle of 10 beats, which is the tal called Jhap-tal. So Jhap-tal is a rhythmic cycle of 10 beats, and taking off, setting it into the Vilambik lay. Vilambik means in the slow pace, means the gaps between the 2 beats is wider, and actually it creates more and more challenge to the dancer, because within the 2 beats they can enter into the 8 speed and more intricacies of the compositions, they start increasing. So presenting before you now, Tal Jhap-tal, bringing out the pure technical element of Kathak in full focus. Which is the equivalent of the South Indian mridangam, but the pakwaj is wider and has more deeper sound. So, presenting before you, Anuthan. Dha-tita, dha-tita, dha-dha-tita, kir-dha-tita, dha-ga-diga, na-na-kina, the-he, ta-ga-na-dha, ti-tika, ta-ga-diga, na-dha, 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 ti-tika, ta-ga-diga, na-dha. Has broadly 2 aspects in it. One is the pure technical aspect, and another is the bhav aspect. So bhav, either it is devotion, where we offer the Vandana Stuti, or bhav, where we pick up a topic and present that through the expressions. And myself, not just a classical dancer, I have been a writer, director, producer, and writer of the scripts, and also as a dancer. I have this habit of observing people around, their body language, their temperament, their characters, and that's what we adopted when we personify something or somebody. And so, especially now, just few days back when I had come to the temple and Raghu Garu was here, and it was such a beautiful archana that I felt so, the presence of the divine around me. And at the same time, you see so many people coming to the temple. Everybody not just comes to the temple, but his inner self or her inner self also comes to the temple. Her character, her temperament, her state of mind, everything comes to the temple. And I'm putting that only here, that 3 different nayikas who go to the temple and offer their archana and prayer to the Lord. And based on how is their temperament and character, it changes even how they offer their prayer to the Lord. So here, the broadly defined is Nayikas are. The first is the Padmini Nayika, who is very virtuous, high moral, very committed to her duties and responsibilities, goes to the temple and offers with absolute devotion to the Lord. Prepares for the puja, prepares a garland, prepares her puja tabak, and comes to the temple. And she goes. Then comes the second Nayika, who is Rupa Garvita. She is completely self-centered. She is full of herself. She feels that she is the biggest gift that God has given to the world. So that's how she carries herself. So how she comes to the temple, how she prepares her puja, tabak, and how she offers her puja to the Lord. And the third Nayika is a Shamkhini Nayika. She is very short-tempered. She is very chirchiri.
short temperament. She's angry and she's getting irritated every now and then at the smallest things, and somehow everything goes wrong with her only. So this is the Naika who is a Shankhini Naika. So Padmini Naika, Rupa Garvita and Shankhini Naika. 3 different Naikas, each one of them come to the temple and offer their archana. But see, everyone based on the character, how it differs. Presenting this through the Gatbhav dimension of Kathak. So here there is no song, nothing. They don't have anything to support them. There is only talam going on consistently in the Dhritalaya, which is called the Gatbhav format. So it is truly a challenge to the dancer where she is not interpreting any word but only miming through the body language, through the mudra abhinaya and through the satvik abhinaya, she is going to bring out the character in front of you. So presenting Gatbhav. The world keeps a milestone. One of the milestones what they accomplish is performing in the Lincoln Center in New York. Archana ji has performed twice in the Lincoln Center. That's not so easy to get a Lincoln Center. I still remember when I came in '98, I used to rush to the Lincoln Center for the great performances and great dramas and art shows. Archana ji, you are blessed by the gods. And the Maratha Viswa, which is very popular in this New Jersey state, they have honored her many times, and she belonged to Maratha Viswa, and her choreography is amazing. My fellow director was saying, awesome, that's the right word. Kathak is presented in the beautiful Bhakti Rasa. Hats off to you, Archana ji. This should be continued by all the Kathak dancers, all those 3 gharanas, wherever you learned your music or dance. It should be continued. I'm sure that you will take it to the next steps and bring the glory with the Bhakti Rasa. In fact, as you mentioned in your previous points, we will encourage you whenever you want to come and present your new choreographic items. We are there with you. We will support you. Thank you very much. Please, I'm very please. First time, last time sitting here. I don't have every time, always puja mein. Today chance to gaya. Kitna acha hai. Please sit. Please sit. Thank you so much. Very happy. Very nice. 3 kids are all. Please come. Very Lord. Aditi, Avanti, Chenmai, very nice. And Archana ji, husband, Paresh, please come. Please come. Please come. And everybody, namaskaram. Sai Ram, Sri Matre Namaha. Today, our SDP SSV second anniversary celebrations, 3rd day. Yesterday also a lot of crowd came, Tuli Ekadasi, some people in America. And I'm going to continue 9 days programs going. Wednesday, Thursday is Palakivotsavam. I think first time anybody came first time devotees here? Devotees first time? Oh. Whoever came first time, please, after 10 minutes they are going to close the doors, main temple doors. Please, after program, please go to inside. Whatever, already Madhavan Nagar starting, they said, Panchamukha Ganapati, Panchamukha Shiva, all Murtis you can take darshan. After that, please everybody Mahaprasadam. I did not take long time. Please come, directors, executive directors, come on the stage, SDP. Please, and
Today, Rani Mataji. And my Guruji Dharmapatri garu here. Please come on the stage. Bala Tripurasundari garu. Napalli Venkata garu, please come. మా ఆనంద్ గారు బిజీగా ఉన్నారు అదే ఆనంద్జీ అండ్ టీవీ భయ్యా నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్చనాజీ దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టైం ఓన్లీ వన్ వీకెండ్ ఓన్లీ యువర్ ప్రోగ్రామ్ టోటల్ డ్యాన్స్ టోటల్ స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఐ నీడ్ ప్లీజ్ నాట్ वीडियो दिस इज वेरी अमेजिंग डांस आई नो आपका बारे में एवरीबॉडी मालूम अर्चना जी के लिए देखने के लिए आते devotees अर्चना जी great dance Sai Dattapetti going to you small Asirvachanam you want your school your students parents and everybody it's our honor and absolute pleasure that we could offer our seva in the form of the dance through the Nritya seva. I feel Nritya in itself is a mark for the moksha, salvation. Because you cannot dance unless and until every muscle in your body is in unison. Not just muscle, but your heart, your mind and your brain. When everything comes together, only then dance can happen. So that in itself is a meditation. And what can be the best place to offer the meditation than the temple itself? And so it is always our absolute pleasure that to offer our salutations in the form of dance. I would like to take this opportunity to also share with Raghukaru and Annaji that I have done a lot of work on Rigveda. So I have choreographed Rigveda Richas in the dance, also choreographed Ganpati Atharva Shirsha in the dance. Besides that, many compositions of many saint poets, right from Kalidas, Tukaram, Ramdas to Krishnadas, all these compositions I have choreographed in the dance form and brought this to the repertoire. So it is always a joyous journey for me to bring such beautiful literature into the dance form. So thank you so much for giving this opportunity. We will definitely support you, Archana ji, as you said. Whenever, as I said, Raghuji said, please come forward with all your choreographed items, whether it is on the Vedas and other Vedas, etc. And I also humble request to all the devotees who are assembled here to support the temple. There are two major supporting gigantic tasks are here. This temple has got some still loans. It's not completely relieved from the loans. So those who want to support this temple, please contact us in any form, whether volunteer or from money form. And then another request is, one more thing is, as I told you before, Shirdi in America, that is also coming up very soon. The permissions are in process. They will be completed very soon. Within 2 to 3 months, we will open a small temple in whatever form, but it's going to be a temple in the Shirdi, America, 25 acres of land in South Middle Bush Road. Those who want to support, please contact us. We will give you all the details, and please do not forget to pass on your feelings and messages from today's performance, your visit to your families and friends, wherever they are. Thank you very much.
Samamanam bhavati janaya purajasya आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति. Namaskar, myself Archana Zoglekar, the director of Archana Arts, the Ivy League Kathak Dance Academy, Archana Nrityalaya, which is founded in 1963 by my mother and my guru, Srimati Asha Zoglekar. And now this Ivy League Academy is very much here acting in New York, New Jersey and United States for last 22 years. And these are my very fine senior disciples. To my left, this is Avanti Patwardhan, Aditi Sathe and Chinmay Joshi. We just had beautiful presentation at Sai Dattapeeth Temple on the Varshik Mahotsav occasion. And I'm very happy to note here that we are very much offering our classes in Edison and Islin area. And all the dance lovers who really care to teach your child the right and the best, and our in-depth cultural knowledge and the traditional Kathak repertoire in a proper structured way, and the detailed theory as well as practical, you are all most welcome to contact us and we will be happy to help you all. Thank you so much. సాయిరామ్ శ్రీమాత్రే నమః. స్వరాజ్య టీవీ జేఎస్డబ్ల్యూ టీవీ వీక్షిస్తున్న భక్తులకి ప్రేక్షక మహాశులందరికీ కూడా నమస్తమాంజలి. మీ రఘు శర్మ సంక్రమంచి ఫ్రమ్ సాయి దత్తపీఠం శ్రీ విష్ణు దేవాలయం. మీ అందరికీ తెలుసు మన 2వ వార్షికోత్సవం ఉత్సవాలు ప్రారంభమైనాయి. మొన్నటి నుంచి జూన్ 28 నుంచి జూలై 6 వరకు జరుగుతున్నాయి. మొన్నటి రోజున జూన్ మన వెన్స్డే నాడు స్టార్ట్ అయ్యి నిన్నటి రోజున ఉదయం కూడా దత్త హోమం, బాబా అభిషేకం, దత్తాత్రేయ అభిషేకం ఇన్ని చేసుకున్నాం. నిన్న సాయంత్రం కూడా స్పెషల్ ప్రోగ్రాం, కల్చరల్ ప్రోగ్రాం కూడా జరిగింది. ఈ రోజున శుక్రవారం మార్నింగ్ శ్రీ సూక్తి విధానంగా, దుర్గా సూక్తి విధానంగా మూలమంత్ర హోమం చేసుకొని ఆ తర్వాత అమ్మవారికి కంచికామాక్షి అమ్మవారు, లలిత అమ్మవారు, శ్రీచక్రం, వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర అమ్మవారికి అభిషేకం చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత లలిత సహస్రనామ పారాయణ చేసుకున్నాం. ఈవినింగ్ అమ్మవారికి భక్తులందరూ కూర్చొని సామూహిక సహస్రనామోచ్చరణ పూజ కూడా చేశారు. అందుకంటే ముఖ్యం ఈరోజు స్పెషల్ ప్రోగ్రాం అర్చన జోగేల్కర్ గారి స్కూల్తో చక్కగా కథక్ ప్రోగ్రాం. ఎంతోమంది భక్తులు కూర్చున్నాం. మేమందరూ చాలా హ్యాపీ అయ్యాం. వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ ప్రోగ్రాం చూసి చాలా ఫెల్ట్ అయిపోయారు, చాలా సంతోషపడ్డారు. కాబట్టి ఎవరైతే ఇప్పటికి రాలేదో ఇక ముందు కూడా చాలా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. రేపటి రోజున 4th డే రేపు మార్నింగ్ ఉదయం 6ంటికి బాబా హారతి, 6:45కి శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం, 7:30కి బాబా అభిషేకం, అలాగే ఆ తర్వాత మూలమంత్ర హోమం, సుదర్శన హోమం, వెంకటేశ్వర స్వామివారి సుదర్శన హోమం, అలాగే 108 కలశాలతో స్వామివారికి అభిషేకం కూడా తిరుమంజనం అంటారు. అభిషేకం గావించబోతున్నాం. భక్తులందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి అభిషేకాలు పాల్గొంటారు. దాని తర్వాత అర్చన, అలాగే రేపు మధ్యాహ్నం ఇంకో స్పెషల్ ఏంటంటే శనిత్రయోదశి. రేపు శనిత్రయోదశి చాలా విశేషమైన రోజు. రేపు మధ్యాహ్నం 1 o'clockకి నవగ్రహ శనీశ్వర మూలమంత్ర హోమం. కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి. అలాగే 2 PM శనీశ్వర భగవాన్కు మరలా నవగ్రహాలకు తైలాభిషేకం అండ్ అభిషేకం 2 ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి స్వామివారి కృపకి పాత్రలు అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, అలాగే టుమారో ఈవినింగ్ 4:30కి హనుమాన్ అర్చన, హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ రెగ్యులర్. అలాగే రేపు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ అయిన తర్వాత సామూహిక సహస్రనామార్చన పూజ టు బాలాజీ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. 7 o'clockకి వెరీ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ టుమారో హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం ఇన్ అమెరికన్ డివోటీస్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్. ప్లీజ్, లాట్ ఆఫ్ అమెరికన్ డివోటీస్ కమింగ్, దే పార్టిసిపేట్ దే డూయింగ్ హనుమాన్ చాలీసా. రేపు చక్కగా హనుమాన్ చాలీసా పాడతారు. మన వాళ్ళే సరిగ్గా పాడరు, కానీ వాళ్ళు ఎంత బాగా పాడతారో మీరందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి వినాలి, రావాలి, పార్టిసిపేట్ చేయండి. అలాగే సండే నాడు మార్నింగ్ మనకి చక్కగా స్పెషల్గా అయ్యప్ప మంత్లీ పూజతో పాటు మనం స్పెషల్గా ఈ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా మూలమంత్ర హోమం చేస్తున్నాం. అయ్యప్ప స్వామివారికి, రమా సత్యనారాయణ స్వామివారికి మూలమంత్ర హోమం చేసుకొని, అలాగే అభిషేకం చేసుకొని మన పడి పూజ, మన అయ్యప్ప ఎస్డీపీ అయ్యప్ప గ్రూప్ అందరూ కలిసి పడి పూజ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సత్యనారాయణ స్వామి కూడా పూజ కూడా జరుగుతుంది. అలాగే మధ్యాహ్నం పూట గురు పౌర్ణమి సెలబ్రేషన్స్ సందర్భంగా సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి పూజ జరుగుతుంది. 2 PMకి 2:30కి 2 కల్లా అందరూ ఉండాలి. అలాగే గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా సండే మార్నింగ్ బాబా గారికి కూడా, పెద్ద బాబా గారికి స్పెషల్ అభిషేకం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే సండే ఈవినింగ్ అలాగే మనకి సత్యనారాయణ స్వామి సాముక సహస్రనామార్చన పూజ 2 మన సత్యనారాయణ స్వామి అయ్యప్ప వారికి జరుగుతుంది.
అలాగే ఆ రోజు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ నైట్. తర్వాత మండే కూడా గురు పౌర్ణమి సెలబ్రేషన్స్ కాబట్టి మండే ఎర్లీ మార్నింగ్ నుంచే కాకడహారతి, బాబా అభిషేకం, అలాగే సచ్చరిత్ర పారాయణ రోజు మొత్తం ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా అఖండ పారాయణం జరుగుతుంది. అలాగే మధ్యాహ్నం పూట 2:30 PM సాయి సత్యవ్రతం. ఎవరైనా సత్యవ్రతం చేసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా రిజిస్టర్ చేసుకుని ఆ రోజు కూర్చోవచ్చు. మార్నింగ్ 10:30 బాబా గారికి సామూహిక పూజ కూడా ఉంది. దాంతోపాటు ఆ రోజు మండే కాబట్టి శంకర భగవాన్ వారికి రుద్రహోమం, చాలా స్పెషల్ హోమం, రుద్రహోమం ఉంటుంది. రుద్రహోమం అయిపోగానే పంచముఖ పరమశివుడికి రుద్రాభిషేకం జరుగుతుంది. ఈవినింగ్ సహస్రనామార్చన, మార్నింగే సహస్రనామ పూజ జరుగుతుంది శివుడికి. ఈవినింగ్ బాబా గారికి పుష్పార్చన, సామూహిక పుష్పార్చన, అందరు భక్తులు కూర్చొని పుష్పాలతో బాబాగారిని పూజ చేస్తారు. ఆ రోజు నైట్ కూడా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ రోజు నైట్ సేజారతి ఉండదు, ఎందుకంటే గురు పూర్ణిమ కాబట్టి 9 PM నుంచి మరలా నెక్స్ట్ డే 6 AM వరకు కూడా అఖండ సాయినామ సంకీర్తన, అఖండ భజన్సు, ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ సాయి నామ సంకీర్తన ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. నెక్స్ట్ డే హాలిడే కాబట్టి భక్తులందరూ రాత్రిపూట వచ్చి బాబాగారి దగ్గర కూర్చొని బాబాగారి జాగరణలో పార్టిసిపేట్ చేసి బాబాగారి కృపకు పాత్రలను కోరుకుంటున్నాం. అలాగే మంగళవారం నాడు హనుమాన్ మూలమంత్ర హోమం, రామ పరివారం హోమం, రామాభిషేకం, హనుమాన్ అభిషేకం. ఆ రోజు ఈవినింగ్ కూడా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్. వెన్స్డే నాడు సంగడహార చతుర్థి, మోక్షసిద్ధి గణపతి మరియు మురుగన్ మూలమంత్ర హోమం, మురుగన్ అభిషేకం. ఆ రోజు ఈవినింగ్ సహస్రనామార్చన. ఆ రోజు నైట్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్, అది లాస్ట్ డే. అండ్ థర్స్డే ఈజ్ లాస్ట్ డే. శాంతి హోమం ఉంటుంది, పూర్ణాహుతి ఉంటుంది. ఆ రోజు ఈవినింగ్ సాయంత్రం స్వామివారికి పూజ చేసుకొని పల్లకీ ఉత్సవాలు చేసుకుంటాం మనం. ఒక పల్లకీ కాదు, 3 పల్లకీలు. ఒకటి బాబాగారి పల్లకి, దత్త పరివారం పల్లకి, ఒకటి శివ పరివారం పల్లకి, ఇంకోటి విష్ణు పరివారం పల్లకి. 3 పల్లకీలతో ఈ కాంప్లెక్స్ చుట్టూ ఊరేగింపుగా డప్పులు, తాళాలతో, డ్యాన్సులతో ఊరేగింపు చేయబోతున్నాం. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిలో మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి స్వామివారి కృపకి పాత్రలు వారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ సర్వేజన సుఖినో భవంతు, సమస్త లోక సుఖినో భవంతు. అలాగే మీరు రాలేని వారు ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే 7328091200, 7326623251 ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీ నేమ్లు ఇచ్చి గోత్రనామాలతో పూజ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వెబ్సైట్ www.saidattaNJ.org. థ్యాంక్ యూ. అలాగే స్వరాజ్ టీవీ, JSW యాజమాన్యానికి, డైరెక్టర్స్కి అందరికీ మరొకసారి నమస్సుమాంజలి. సర్వేజన శ్రీమాత్రే నమః. Please subscribe to Jai Swaraajya TV. Jai Swaraajya TV. Jai Swaraajya TV. జై స్వరాజ్య టీవీ. జై స్వరాజ్య టీవీ. ప్లీజ్ సైన్ ఇన్ యూప్లే. యూబ్లెట్ యాప్ సైన్ ఇన్ అవ్వండి, రక్తదానం చేయండి.